السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. Hello everyone, how are you? I hope you are fine. أهلا بكم جميعا. معاكم محمد أبو العلا، وده الفيديو الحادي عشر من كورس استماع اللغة الإنجليزية من ستارت رايت. والفيديو النهاردة هينقسم إلى جزئين. الجزء الأول الثابت معانا وهو حل الواجب السابق، والجزء الثاني وهيكون عبارة عن اختبار مكون من 3 فقرات، وهيكون من 15 درجة موزعة على الفقرات الثلاثة. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. Let's start. هنبدأ مع الفقرة الأولى معانا، وهي فقرة حل الواجب القديم The answer of the previous homework. والواجب السابق كان عبارة عن 5 جمل مع وجود دوشة في الخلفية. يلا بينا نبدأ نسمع الجمل ونحاول نتعرف عليها. We succeeded. We succeeded. We succeeded. We succeeded. We succeeded. Write your address, please. 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 Tom is finally getting married. 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 Books are my best friends. 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 The house has 3 floors. 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 Exercise 1. Listen and answer. في التمرين الأول معنا النهاردة هيكون معانا محادثة هنسمعها ونركز فيها ونجاوب على الأسئلة اللي بعدها. هيكون في 7 أسئلة بعد المحادثة وهيكون عليهم 7 درجات. يلا بينا نبدأ نسمع المحادثة. Good evening, sir, madam. Are you ready to order? Yes, I think so. Would you like a starter? No, I think we'll just have a main course and dessert. What are you having, dear? I'm going to have the fish. And I'll have the steak well done, please. Certainly, sir. And what would you like to drink? 2 glasses of orange juice, please. And for dessert? Fruit salad for me. And the same for me, too. Listen again. Good evening, sir, madam. Are you ready to order? Yes, I think so. Would you like a starter? No, I think we'll just have a main course and dessert. What are you having, dear? I'm going to have the fish. And I'll have the steak well done, please. Certainly, sir. And what would you like to drink? 2 glasses of orange juice, please. And for dessert? Fruit salad for me. And the same for me, too. Answer the following questions. Where are the speakers? Where are the speakers? Who is speaker C? Who is speaker C? What did the man order to eat? What did the man order to eat? What did the woman order to eat? What did the woman order to eat? What did they order to drink? What did they order to drink? Does the woman like fruit salad? Does the woman like fruit salad? When did they go to the restaurant? When did they go to the restaurant?
Exercise 2. Listen and write. في التمرين ده هنسمع 5 جمل مع وجود دوشة في الخلفية ونحاول نعرف الجمل، والتمرين ده هيكون من 5 درجات، كل جملة بدرجة. يلا بينا نبدأ. Is that your room? Is that your room? Is that your room? Is that your room? What's your friend's name? What's your friend's name? What's your friend's name? What's your friend's name? I forgot to ask him. 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 It's too expensive. It's too expensive. It's too expensive. It's too expensive. Nobody cares about that. Nobody cares about that. Nobody cares about that. Nobody cares about that. Exercise 3. Listen and complete. في التمرين ده هنسمع 3 جمل، كل جملة ناقصة كلمتين، هنحاول نعرف الكلمات الناقصة. التمرين من 3 درجات، كل جملة درجة، يعني كل كلمة هيكون عليها نصف درجة. يلا بينا نبدأ. I'll give you this camera. 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 He agrees with my opinion. 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 She came here once again. 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 وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم، ويا ريت أي سؤال يكون في تعليق تحت الفيديو، ونعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة اللي لسه ما عملش سبسكرايب، وكمان طبعا في انتظار إجاباتكم على الاختبار النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.